హలో గైస్, రీసెంట్‌గా ఒకరు కామెంట్ చేశారు నాకు. జర్మనీలో వర్కింగ్ స్టూడెంట్ జాబ్స్ చేయొచ్చా సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీస్‌లో? లైక్ మన ఇండియాస్‌లో చేస్తుంటాం కదా! ఫుల్ టైమ్ జాబ్స్. సో, అలానే ఇక్కడ జర్మనీకొచ్చాక మనము పార్ట్ టైమే ఈ కంపెనీస్‌లో చేసుకోవచ్చు. సో, ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఈ కంపెనీస్‌కి ఎలా అప్లై చేయాలి? వర్కింగ్ స్టూడెంట్ జాబ్స్‌కి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి? ఎలాంటి డాక్యుమెంట్స్ ఉండాలి అప్లై చేయాలంటే? జర్మనీకొచ్చాక ఎంత టైంలో ఇక్కడికి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి కంపెనీస్‌కి? సో, అవన్నీ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఎందుకంటే నా ఫ్రెండ్ సుష్మా ఉంది. తనకి వర్క్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది. ఇండియాలో గూడా వర్క్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది. ఇక్కడికొచ్చాక వర్కింగ్ స్టూడెంట్ జాబ్ జేస్తుంది. సో, తను ఎలా ఈ జాబ్ తెచ్చుకుంది? ఎటువంటి రిక్వైర్మెంట్స్‌తో అప్లై జేసుకుంది? ఎలాంటి జాబ్స్ ఉంటాయి జర్మనీలో? సో, ఇవన్నీ ఈ వీడియోలో దెలుసుకుందాం. తనకు కూడా ఒక యూట్యూబ్ ఛానెల్ ఉంది. తన యూట్యూబ్ ఛానెల్ నేమ్ వచ్చి 'దేశీ వ్లాగ్స్ ఇన్ జర్మనీ'. ఈ ఛానెల్ లింక్ వచ్చి డిస్క్రిప్షన్‌లో ఇస్తాను. తను కన్నడ వ్లాగ్స్ తర్వాత ఇంగ్లీష్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ చేస్తుంది. తనవి గూడా మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు. డిస్క్రిప్షన్‌లో లింక్ ఇస్తాను. వెళ్లి చెక్ జేయండి. తనని ఇంట్రడ్యూస్ జేసుకొనిద్దాం. సుష్మా, యూ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్. Yeah, so I'm gonna give my introduction in English. So far, the video will be in English. So I'm in Germany since March. I entered Germany on March 19th. So far, I'm doing as a working student in Continental as a data analyst. That's all about me. I'm from India, Bangalore. సో, ఈరోజు మనం సుష్మాని ఇంటర్వ్యూ చేద్దాము. నేను క్వెషన్స్ అన్ని ఇంగ్లీష్‌లో అడుగుతాను. సో, మనం ఫస్ట్ వచ్చి తను ఎక్కడి నుంచొచ్చింది? ఎందుకు జర్మనీకొచ్చిందని అడుగుదాం. ఫస్ట్ క్వెషన్ ఈస్ వై డిడ్ యూ కమ్ టు జర్మనీ అండ్ వాట్ మోటివేటెడ్ యూ కమ్ టు జర్మనీ? So yeah, firstly, what motivated me to come to Germany is because of the economy of the Germany market, as well as I want to experience the culture, different cultures in one environment. So I wanted to move to Germany, and then also not just working, I need to study also. So I wanted to pursue masters so that I get a chance to work in big companies with some like more experienced people in big sectors. So that's why parallelly I want to work as well as I need to study, and I felt Germany is a good option. You all know almost in this throughout the journey why Germany, because already in Gowtham's channel there is more videos regarding that why Germany. సుష్మా, how did you choose the working student jobs rather than normal part-time jobs? So, how did you start applying to them? So yeah, that's a good question. Why did I opt office job is, firstly, I do not want to work on any part-time physical jobs. It's not like I do not want to completely work, but since I had the skills and experience back there in India, I really wanted to work in office itself, some home office job. I really wanted to work. So back there in India itself, I started to browse about the office jobs, what kind of jobs are available. So once after moving to Germany, I got to know more about the roles, which type of role I can apply to my through my flatmates and my friends. So that's how I got to know. So, my next question వచ్చి how did you find these working student jobs? Yeah. Firstly, I used LinkedIn, and then slowly in Google, I started to type the word name working student. You should remember this name, working student. So as soon as I typed that name, I got few other links. One is Zinc, that is also very important websites through where I got many other companies. It's a third party website, but through that you will get companies which are having vacancy in their positions. Next is Stepstone and Indeed. So these are the websites I was looking on daily basis and hourly basis. I was checking into the things, because it's not easy to find this role as well, working student role. So you need to be very cautious on that. So these are the websites I used while applying the jobs. Also, can you tell us what kind of roles available in IT sector in Germany? Yeah, while I was searching for the job role, there were all kinds of position available, starting with front-end developer, business analyst, data engineer, um, and even data scientist. So all kinds of working student roles are there position. Whichever you like, you can apply if you meet the requirements which are mentioned in the portal, in the website. Can you please tell us what kind of requirements do we have for certain roles like a software developer or back-end or front-end? So yeah, it depends again from the role to role. If you are a front end, definitely you should have some HTML, CSS, JavaScript and all these skills. So they will mention you the criteria and you can just go through it. But I would definitely say someone who have experience back there in India will really help to
to cross check all the requirements and easily get a working student role. But it's not just a experience back there in India. You can also work on some projects, whichever the role you like to work, and then you can start applying. Even small projects matters a lot, because there are my friends after me who got job, who doesn't have any experience till they got job. సో నెక్స్ట్ మనం మాస్టర్స్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి రోల్స్కి అప్లై చేయొచ్చు అని సుష్మాని అడుగుదాము. సో సుష్మా, వాట్ ఆర్ ద రోల్స్ దట్ వన్ కెన్ అప్లై వైల్ పర్సూయింగ్ మాస్టర్స్? So yeah, initially when you start your masters, so you will be a fresher as a student as well. So here the role is working student. So over a period of time you will finish your masters, so you will have 6 months. When you have 6 months to finish your masters, you can apply as an intern to any company. So it's called internship and the desired role. Internship in data analyst, internship in business analyst, so and so. So these are the roles that one can apply when someone is doing or pursuing masters in So Germany. as we know, you're working for the Continental. So how long it took for your onboarding process? So when it comes to onboarding, firstly, when I applied, the next day I got the interview call. So once I cleared the interview, it took almost 1.5 months. April 24th, somewhere around April 24th, I got interviewed, and June 1st was my onboarding. The joining date was June 1st. So it took 1.5 months, I could say. The overall 1.5 to 2 months it will take, because there are some legal things it has to be taken care. Some documentations will be there, and of course, as we are in Germany, we will get the offer letter through post. So it takes a while for all the documentation. ఇక్కడ మన ఇండియా లాగా డైరెక్ట్ గా ఈమెయిల్స్ వచ్చేవి, ఏ ప్రాసెస్ కైనా పోస్టే. సో Yeah. మనం జర్మనీకి వచ్చాక మనం ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏమంటే మన నేమ్ పోస్ట్ బాక్స్ మీద మెన్షన్ చేయాలి. అది ఎవరు మర్చిపోకండి. Exactly. I was waiting for the email that I will get, to sign the contract. No, they told that you will get a post. So I was waiting for the post every day. So you have to be conscious with the post box. So can we apply to the work student jobs as soon as reach Germany, or do we need any time after reaching Yeah. here? Of course, I would say that it's better if you start searching for the roles, desired role, as soon as you reach Germany. And you can't apply as soon as you reach, but you can do research on what you want to apply, because the documentation itself will take 2 to 3 months once you land Germany. So minimum it will take 1 month, because you need SIM, you need a bank account, you need tax ID. There are several things. If you need a separate video on what all things we need, to apply a job, then we can make a separate video, because it will take quite long, time if I start elaborating. So yeah, so it will take minimum 3 months, but I would say once you reach Germany, within 1 month, if you have SIM card and the bank account details and the tax ID, then you can immediately start applying to the jobs, because you won't get call back immediately. It's not like the case I had. There are people who applied 300 positions, 1000 positions, still not getting the reply. So it's better you apply, and then by the time you get the call back, you have all the papers things ready. నేను మీకు జర్మనీ వచ్చిన కొత్తలో మీకు ఒక వీడియో చేశాను కదా, వచ్చిన వెంటనే మనం ఎలాంటి ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి, లైక్ సిటీ రిజిస్ట్రేషన్, సిమ్ కార్డు, బ్యాంక్ అకౌంట్, ఈ ట్యాక్స్ ఐడి, సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, ఇవన్నీ వీటి గురించి ఒక వీడియో చేశాను కదా. ఎవరైనా తెలియకుంటే లింక్ ఇస్తాను, ఆ లింక్ ద్వారా మీరు ఆ వీడియోని చూడొచ్చు. సో మనం ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగాం కానీ అప్లై చేయడానికి ఎటువంటి డాక్యుమెంట్స్ కావాలి అని ఇంకా అడగలేదు. సో వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు అప్లై ఫర్ దిస్ జాబ్స్? Yeah, first and foremost is the German resume. So German standard format, you have to follow Europass. So I followed Europass German standard resume, and it was in English as well as in German. So if the requirement is in German, then it's better to apply in German resume. If they have asked only English fluent, then you can apply with your English resume, but it should be in German standard format. And then next comes with cover letter. And then if you have an experience, they definitely will ask experience letter. It was mandate in Continental, so I applied while submitting itself. And then your provisional degree certificate they ask. So these are the mandate things one should apply. Sometimes they even ask residence permit card, means your visa things and all, they do ask. But be ready with these documents. One is resume, cover letter, provisional degree certificate, and then comes your residence permit card, or whatever you have, the visa, those things you need. సో మనం ఇప్పుడు జర్మన్ లాంగ్వేజ్ అవసరమా కదా ఇలాంటి జాబ్స్ చేయడానికి అని మనం తెలుసుకుందాం. ఎందుకంటే కొన్ని జాబ్స్ ఇంగ్లీష్ బేస్డ్ ఉంటాయి, కొన్ని జాబ్స్ ఓన్లీ జర్మన్ ఉంటాయి.
సో సుష్మాకి జర్మన్ వచ్చా రాదా అని తెలుసుకుందాం. సో సుష్మా, is there any need to learn German for your job, or do we have any requirements No. for the separate roles? No, absolutely no. For me, there was no German language requirement wasn't there. So it was completely English. Since it's a multinational company and we have a cross culture over there, so we all speak in English. But it's better to know German. But we really do not need German here. German is mandatory for any other company. I would preferably say if you learn German up to B1 level, it's better. It depends what role you are applying. And depends from company also. Depends from company to company as well as the role. నేను లాస్ట్ వీడియోలో మెన్షన్ చేశా కదా, జర్మన్ లాంగ్వేజ్ మ్యాండేటరీ ఏం కాదు, బట్ ఉంటే అది మీకే బెనిఫిట్. ఇప్పుడు 10 మందిలో ఎవరికైతే జర్మన్ వస్తుందో వాళ్ళనే ప్రిఫర్ చేస్తారు ఫస్ట్. ఆ తర్వాత ఇంగ్లీష్ స్పీకర్స్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు. సో ఇటువంటివన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకొని కంపెనీస్కి అప్లై చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఈ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ని చేసుకోండి. ఇదంతా ఓకే, కానీ ఫస్ట్ జర్మనీలో ఇంగ్లీష్ జాబ్స్ ఉన్నాయా లేదా అని కనుక్కుందాం ఫస్ట్. సో వెన్ యు ఆర్ ఇన్ సర్చింగ్ ఫేజ్, ఈజ్ ఇట్ ఈజీ టు ఫైండ్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ జాబ్స్ రాదర్ దాన్ German, or is it mandatory to know the German knowledge? Again, as I said you, it depends from role to role. For IT sector, few roles you do not need fluent in German. But when you are in project management, business related things, you will definitely need to learn German, and they will definitely ask C1 proficiency. So when I was in the searching process, only few companies have English jobs. Not all the companies have English jobs. Not all the desired roles will have English jobs. It's well and good if you know German and you are good at German, or you are in the learning phase of German. సో మనం మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ అన్ని కవర్ చేసాం అనుకుంటా. సో లాస్ట్ మనం తను ఎన్ని గంటలు వర్క్ చేస్తుంది వారానికి అని తెలుసుకుందాం. సో యాజ్ యువర్ స్టూడెంట్, వర్క్ బోత్ సైడ్స్, లైక్ మేనేజింగ్ యువర్ స్టడీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వర్క్స్, అండ్ ఆల్సో హౌ మెనీ అవర్స్ ఆర్ యూ వర్కింగ్ కరెంట్లీ? So yeah, it's quite challenging, but it's not too challenging because there is a certain amount of hours that we need to work. So when it comes to working student, we are supposed to work only 20 hours, not more than 20 hours or less than 20 hours. So we are supposed to work 20 hours per week. When it comes to internship, 40 hours. So they are supposed to work 5 days. I'm going to office 3 days. So it depends. You can go to, you can work 4 5s are 20. 5 days, 4 hours. It is splitted like that in my office. So we can work on daily basis. Since it's a home office work, I prefer going to office 2 days and 1 day work from home. So you are gonna pay huge tax for that. So 20 hours. So that's how you can do. And you can manage studies because just 3 days, the other 2 days you can manage studies. If you are like, you can go second half of the day to office, first half to college. So this is how people manage. Or you can, anyway you're traveling all the way and you do not need to waste your day, means you can take whole day, finish your office work, and rest of the days you can do your studies. So it depends. You have to talk with your managers and then come to the conclusion on which days you are suitable, and it's really flexible. సో ఇది ఇవాల్టి వీడియో. ఇలాంటి వీడియోస్ నేను మరిన్ని చేస్తాను, ఎందుకంటే ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్తో మనం ఇంటరాక్ట్ అవుతే మనకు కూడా తెలుస్తాయి ఎటువంటి జాబ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో, ఈ జాబ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా అప్లై చేయాలి, ఇలా ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు స్టడీస్ అండ్ వర్క్ని. సో ఇటువంటి వీడియోస్ అన్నీ నేను ఇప్పటి నుంచి చేస్తాను. సో ఇది ఇవాల్టి వీడియో. మరిన్ని లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. సో మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే సుష్మా ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్, లింక్డ్ఇన్ లింక్ ఇవన్నీ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. మీరు డైరెక్ట్గా సుష్మాకి మెసేజ్ చేయొచ్చు. సో మరి సుష్మాకి బాయ్ చెప్పేద్దాం, ఆ టైం స్పెండ్ చేసి మనకి వీడియోకి హెల్ప్ చేసింది. సో థ్యాంక్ యూ సుష్మా. Thank you, Gowtham. Okay then friends, see you in the next upcoming vlogs. Please comment if you have any doubts. Contact me without any hesitation. We'll try to help you out. Bye. Bye.